Acá puedes observar el puente colgante, es el atractivo, uno de los atractivos principales de Santa Rosa. Acá te puedes tomar tu foto, si te traes tu candado, colocas tu candado acá con tu pareja para que ese amor sea para toda la vida. Es un lugar hermoso, el cual no puedes perder de visitarlo. Acá en Santa Rosa de Calamuchita hay muchísimas opciones de alojamiento. Hoteles, cabañas, departamentos, casas, hostel, posadas, hosterías, bungalow, habitaciones y zonas de camping si te quieres quedar con tu carpa también hay.
localidad ideal para todos los gustos, para todas las edades, por la gran variedad de opciones que nos ofrece. Si quieres hacer senderismo, tienes sendero. Si quieres hacer trekking, montaña, tienes montaña. Si quieres disfrutar de un día en el río, tienes los mejores balnearios. Si quieres hacer bici, también tienes hermosos lugares para practicar mountain bike. De esta manera me despido de este Bici Tour que hice en Santa Rosa de Calamuchita. Lo hice para todos ustedes, lo hago con mucho cariño. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan todo el contenido que voy subiendo los días sábados a las 8 a.m. hora de Argentina para todos ustedes. Denle like si les gustó y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao, se les quiere.